So yesterday we have discussed some concept of open set, closed set, limit point, limit, etc. Now we consider the convergence concept. Okay. In univariate sense, what is convergence? Or when we say that a sequence converges to a limit point, or the convergence of a function, what is the limit? നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താണ് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളത്? ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്? വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ലിമിറ്റ് എന്താണത്? ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്. ഗിവൺ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, there exists a delta greater than 0, or there exists a n such that sequence-ന്റെ കേസിലാണ് mod of xi minus c less than epsilon whenever I greater than or equal to n. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുതാം. C is a limit of xi. അല്ലെങ്കിൽ ai എന്ന് കൊടുക്കാം. As I going to infinity. എന്താണ് എപ്പോഴാണ് given epsilon greater than 0, given epsilon greater than 0, there exists an n, there exists n such that whenever I is greater than n, xi mod xi, xi is close to c, or mod xi minus c is less than epsilon. അപ്പോൾ അതായത് whenever I after capital N, when I become after capital, then the distance between xi and c is less than epsilon. xiയും സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കും. Okay, so that is the concept of limit. So I will draw the picture of, consider this is the real line, and let us consider 2 points. One is C and another one is okay. So let it be C. Then this is x1, this is x2, and etc. This is xi. So this difference will be less than so on, etc. അങ്ങനെ x and etc. x infinity എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും it will become c. അതാണ് ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. x approaches c as I going to infinity. Okay.
സോ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. എന്താണത്? എന്താണ്? when I going to infinity സംഭവിക്കും. I going to infinity ഏത് പിള്ളേര് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ റൂമുണ്ടോ? ആൾക്കാർ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റേഷൻ അച്ഛനോടൊന്ന് പറയും. അവിടെ അച്ഛനുണ്ടാവും, സ്റ്റേഷൻ അച്ഛനുണ്ടാവും. അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു റൂം കൃത്യമായിട്ട്. So when I going to infinity, then xi going to c. That is idea. So that is the concept of limit. So the similar argument we can apply here. We consider, instead of real number, we consider vector of real values. Okay, vector of real values. So a sequence vector ai converges to a point c in Rn. This is the n-dimensional vector. If for given epsilon is 0, there exists an integer n such that norm, instead of mode എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. നോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സോ നോം ഓഫ് എ ഐ മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ വെൻ എവർ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ലിമിറ്റ് ഐ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഐ ഈക്വൽ ടു സി, ഓർ എ ഐ ടെൻസ് ടു സി ആസ് ഐ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. റൈറ്റ്. Now next, so this is the generalization of the univariate limit concept. And now next we consider a sequence A is said to be bounded if there exists a number k greater than 0 such that norm of A less than or equal to k. Distance from the origin, that is less than or equal to k. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു അല്ലേ? That will be less than or equal to k. Distance is less than or equal to k. So distance means two-dimensional vector നോക്കാം, Euclidean space. So നോക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് കാണാം, x1 y1 അതുപോലെ x2 y2. അപ്പോൾ സിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ x1 y1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എക്സിന് പകരം x2 y2. സോ ഈ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് d അതാണ് നോം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നോം? റൂട്ട് ഓഫ് ഇതെവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ പിയും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സും സിയും പറയുന്നതിന് പകരം എയും സിയും പറയുന്നതിന് പകരം ക്യൂവും പിയും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കും. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ക്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് q1 മൈനസ് p1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് q2 മൈനസ് p2 സ്ക്വയർ. അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, പൈതഗോറസ് തിയറം അല്ലേ? പൈതഗോറസ് തിയറത്തിൻ്റെ application. So the root of this value is the distance dpq. Okay, so I think this is another distance between 2 points. So if we consider the distance from origin, so the x1 y1 will be 0 0. Okay, if we consider from the distance from the origin, x1 y1 will be 0 0. So the distance is nothing but root of x2 square plus y2 square in this case. മനസ്സിലല്ലേ? x1 y1 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായി മാറി? x2 square plus y2 square എന്നാവും. So that is the
But norm of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ norm of ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എ കൊടുക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ എ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. norm of A equal to, that is nothing but of a1 square plus a2 square. So that is less than while a equal to vector a1 comma a2 prime. Okay, vector എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാൻ just capital A എന്ന് എഴുതി. So this is the distance, and this distance will be, so this distance is nothing but the distance from the origin. So instead of considering from a point, we consider from the origin. So that is the norm of A. So that should be less than or equal to K. So now we consider the multivariable version of the limit of a function. The limit of a sequence ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. Now we consider multivariable version of limit of a function. So let us consider a multivariable function f from D to Rn. D is subset of Rn. D എന്ന് പറയുന്നത് n dimensional സ്പേസിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ്. Rm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m dimensional സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ n dimensional സ്പേസിൽ നിന്നുള്ള function. Okay, so a function f from D to Rm, that is a function from n dimensional space to m dimensional space. Okay, then f of x is said to have a limit L. L should be a vector, that is because L is the functional value. So that is L1 L2 x by Lm prime. Okay, as x approaches A, as x approaches A, so then what is the condition for existence of the limit? So we say that f of x converges to the limit L as x approaches A. So what is the condition? For given epsilon greater than 0, as in the univariate case, for given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that norm of f of x minus L less than or equal to epsilon. Okay, for all x belongs to D intersection deleted neighborhood of A, where n delta D is the deleted neighborhood of A with radius delta. Okay, so I will show in figure. So okay, so let us consider a two-dimensional R2. R2 is the, or R cross R, two-dimensional space, and this is a subset of two-dimensional space D. We are considering another space. Let us, for the sake of better narration, we consider again it is two-dimensional. This is again another subset of the this itself may be denoted as R cross R. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അത് മുഴുവനില്ലാതെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്, ഉള്ളില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒരു നൊട്ടേഷണൽ കൺവീനിയൻസ് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ വി കൺസിഡർ a definition, a function from this
two-dimensional subset to this two-dimensional space. Okay. So we consider a function. A point in this D will be like this: x1 comma x2. Okay. A point in this f value will be like some y1 comma y2. അപ്പോൾ എമ്മും എന്നും തുല്യമാണ്, രണ്ടാണ്. m equal to n equal to 2. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ n equal to m equal to 2. So we have considered a function. So what happens? What is the limit? What is the limit? Yeah, we can say that if inside this domain, if this x value approaches some c value, c അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, some a1 comma a2, that is whenever x1 comma x2 approaches a1 comma a2, simultaneously f-ലും ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. Okay, so that we can represent like this, maybe in this direction മാറണം, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഏത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. So y1 y2 goes to y1 y2 goes to some L1 comma L2, L1 comma L2. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഡൊമൈനിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, then simultaneously there is a convergence in the range. So whenever x1 x2 approaches a1 a2, then y1 y2 approaches L1 L2. So that is the idea of limit. So that we can so this distance, what is this distance? This distance, the distance of this arrow mark, that is nothing but norm of f of x minus L. Okay, this distance of this arrow mark is norm of f of x minus L. So that distance is very close whenever the distance between this one, x minus a. So if the distance between this x and a becomes close to 0, that is less than delta, then the distance between f of x and L becomes close to 0, that is less than epsilon. Okay, so that is the idea. So the definition is nothing but whenever epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0. Okay, such that norm of f of x minus L less than epsilon for every x in D intersection n delta D of A, that is in the neighborhood. Okay, that means the distance between this x value and A value is in the distance D. Okay, in the distance delta. നമ്മൾ ഇന്നലെ നെയ്ബർഹുഡ് കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം നെയ്ബർഹുഡ് പറഞ്ഞു മാത്രം. നെയ്ബർഹുഡ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം? So let us consider this as neighborhood. Okay, so the distance between these 2 points will be or that both the points y and L will be in this neighborhood. Okay, so instead of we say norm of f of x minus L less than delta. Okay, so that is the idea. ഇവിടെ നമുക്കൊരു നെയ്ബർഹുഡ് പറയാം അല്ലേ? ഈ നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കും, എപ്സിലോൺ. ഈ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ. സോറി, ഇത് എപ്സിലോൺ, ഇത് എപ്സിലോൺ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് ഡെൽറ്റ. ഇവിടെ എഴുതാം, അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റയും ഈ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്സിലോണാണ്. ഓക്കെ, സോ വെനെവർ ദറ്റ് both the points x and a are in this neighborhood,
മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇൻ ദിസ് നെയ്ബർഹുഡ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ഈസ് ഇൻ ഡി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, ഡിയിലും അതുപോലെ ഈ നെയ്ബർഹുഡിലും. ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ റീജിയനാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എൽ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയ. So this can be denoted as limit x tends to a f of x equal to n. That is the notation. So let us consider some example. F of x1 comma x2 is equal to x1 cube minus x2 cube divided by x1 square plus x2 square. So as x tends to, x means x1 comma x2 prime tends to 0. 0 is nothing but 0 0 vector. So what happens? So let us go to the parametric form. Instead of considering x1 and x2, we can consider the what is that, trigonometric form. Okay, so x1, the x-axis can be written as വരയ്ക്കാതായിരിക്കും നല്ലത്. Consider this is x-axis, sorry, y-axis. This is x-axis, and this is the points. So we can draw a perpendicular from that point. Okay, so you can draw a point like this. So but x1 comma x2. So this is the angle between. So this is nothing but this is x2 distance, this is x1 distance, because this point is nothing but x1 comma 0, and this point is nothing but 0 comma x2. Okay, so we can represent x2 as suppose this is the distance, that is r. So x2 can be written as r cos theta, cos angle cos a, and this is r sin a. Okay, if the angle between if a is the angle between these two legs, so that is the format. So instead of x1 we consider x1 is r cos theta, this is r sin theta, that is the representation polar form in polar coordinates r and theta. So x1 is equal to r cos theta and x2 is equal to r sin theta. R is greater than 0 and theta lies between 0 and 2 pi. So we can substitute instead of x1 r cos theta, so r cube cos cube theta minus instead of x2 r sin theta
r cube sin cube theta divided by r square cos square theta plus r square sin square theta. So we can take r square outside and take let it be cancel each other, and the one remaining r is there, and in below we have cos square theta plus sin square theta, that is 1. So we can remove that. So only r into cos cube theta minus sin cube theta is there. Okay, so when x1 and x2 approaches to 0, that is if this point move to this 0 value. Okay, if this point move to 0 value, so what happens when this point reach here, this will be the triangle. When the point reach here, this will be the triangle. So the distance reduces. Okay, when this here, this will be the triangle. When this will be the triangle, so the distance become close to 0. Okay, so when r goes to 0, what happens? When r goes to 0, then x1 x2 or x1 x2, you can say if x1 comma x2 goes to 0 comma 0, then r goes to 0. Okay, so simultaneously we can say that r into cos cube theta, when x1 x2 set goes to 0, then r goes to 0. If and only if r goes to 0, x1 x2 goes to 0 0. If x1 x2 goes to 0 0, then r goes to 0. That is if and only if condition. So then what happens? The distance reduces, and then if we put r 0 here, so the entire term will become 0. So the limit x tends to 0, f of x1 comma x2 equal to 0. So this is the one of the best example for limit of the function. I think you got the idea. Now consider another example. So here f of x1 comma x2, that is x1 x2 by x1 square plus x2 square. We can substitute the polar form. Instead of x1 we can use r cos theta, and instead of x2 we can use r sin theta. Just a substitute and you will get, so in the denominator and numerator you will have r square, so the r square will get cancelled, and in denominator you will have cos square theta plus sin square theta as in the previous example, so that will become 1. So the remaining term will be cos theta sin theta. So but when so the value of this function depends upon the value of the parameter theta. Okay, so if the parameter value changes, then function value changes. So we cannot say the limit property of function with regard to r or x1 comma x2. Okay, because when theta changes, what happens? F of x1 comma x2 changes. For different values of theta, the functional value will be different, whatever be the limits. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ വെനെവർ എക്സ് ഗോസ് ടു 0 ആയാലും നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ തീറ്റ. ഓക്കെ, ആറും എക്സും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു. So that is the problem. So we cannot say a finite value for the limit, or we cannot assign a limit or a finite value for the limit. So in this case we say that the limit of function does not exist, because we cannot assign a particular value. Okay, with reference to the behavior of x goes to 0. So that is the second example. First example you have limits, in the second example you do not have limit. So and consider another example. So f of x1 x2, that is defined as x2 into x1 square plus x2 square divided by x2 square plus x1 square plus x2 square. So this is a function defined over R2, but this is not defined at 0 0, because if you put 0 in below and above, that will
become not defined value. Okay, now we consider the moments. Let us consider let us consider the movement of this x1 x2 on the vertical line and then horizontal line. Okay, now consider the movement. So we will consider x1 0 ആണ് അല്ലേ? x1 0 ആയിട്ട് എടുത്തു. x1 0 ആകുമ്പോൾ 0, x എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു. സോ ഈ ലൈനാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, then what happens? f of 0, x2 is equal to just x1 0 എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും x2 cube divided by x2 square plus x2 raised to 4 which goes to 0 as x2 goes to 0. ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്, മുകളിൽ ഇപ്പോൾ x2 സ്ക്വയർ രണ്ടിൽ നിന്നും പുറമേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആകും. മുകളിൽ ഒരു x2 ഉണ്ടാവും, താഴെ ഒരു 1 + x2 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ വെൻ x2 tends to 0, this x2 divided by 1 + x2 square becomes 0. So this goes to 0 as x2 goes to 0. ഇനി വേറെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക. അതായത് x2 0 എടുക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? x2 0 എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. x2 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരും. മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 0യിലേക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. നമ്മളെടുത്ത ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് when x2 f of x1 comma 0, so that is 0. Okay, f of x1 comma 0 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ x2 ഇതിൻ്റെ പുറമേ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ 0 ആയി പോകും. ഓക്കെ, സോ f of x1 comma 0 goes to 0 as x1 goes to 0 നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ, ആദ്യം എടുത്ത പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു ഫോർമാറ്റ്, അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് x2 = tx1 ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാറ്റാണ്. x2 = tx1. ഓക്കെ, x2 = tx1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൂടി നമ്മൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം എന്താണ്, tx1 x2 ന് പകരം tx1 എന്ന് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ x1 അതുപോലെ തന്നെ t² x1 square. On simplification you will get tx1 × 1 + t² divided by t² plus x1 square into 1 + t² all square. സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല അവിടെ? സ്ഥലം കിട്ടി. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പത്രിക അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം പരീക്ഷ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുക. So this is the so when x1 goes to 0, what happens? This entire term goes to 0. സോ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു യൂണീക്ക് വാല്യൂയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ആ യൂണീക്ക് വാല്യൂ ഏതാണ്? 0 ആണ്. സോ ദ ലിമിറ്റ് ഗോസ് ടു 0. That is, we conclude that the limit of f of x1 comma x is 0 as x goes along a straight line through the origin. Okay, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ സർക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, വേറൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് സർക്കിളാണ്. നമ്മുടെ ഷേപ്പ് വേറെ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് വരിക, മനസ്സിലായി? സർക്കിൾ രൂപത്തിൽ വരിക. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സർക്കിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്കറിയാം. x2 = x1 square plus x2 square. ഈ രീതിയിലുള്ള സർക്കിൾ എടുത്തു. So then we have substituted that one.
instead of x2 we substituted x1 square plus x2 square, so you will get this function. So the limit will be, you can cancel each other, so the limit, the value will be 1 by 2. So whatever be the value x1 and x2, the function value is 1 by 2. That means ആദ്യത്തേൽ നമുക്ക് 0 കിട്ടി, ഓരോ എക്സ് ആക്സിലൂടെയും വൈ ആക്സിലൂടെയും പാസ് ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ വൈ ആക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 0 കിട്ടി, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ 0 കിട്ടി, ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ. പക്ഷേ സർക്കിളിലൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ 1 by 2. സോ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയണമെങ്കിൽ, സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് സെയിം ലിമിറ്റ് ഫോർ ഇഫ് വി സെലക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്ത്സ്. നമ്മൾ ഏത് പാത്ത് എടുത്താലും വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ സെയിം ലിമിറ്റ്, ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ in this example we should say that the limit does not exist. Okay, limit does not exist. So that means the function may not have the limit. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ രണ്ട് പല പാത്തുകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പല ലിമിറ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം the limit does not exist. Okay, so that is the idea of limit. So you have to write these 3 problems and the definition, and you have to submit in the Moodle platform in a regular way. One more concept, that is continuity. Limit and continuity ആണ് നമ്മൾ യൂണിവേറ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So we should study the limit and continuity definitions in the multivariate setup. Okay, so that also I will discuss today. Okay, so what is the idea of continuity of the function? എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? വെൻ വി സേ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്, എപ്പോഴാണ് പറയുക? എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുക? നിങ്ങളത് വായിച്ചോ? ഡിഗ്രിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് വായിച്ചിരുന്നോ? നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടി നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു അല്ലേ? ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്, കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. വേറെ ഫംഗ്ഷൻ വരച്ചു, അതിങ്ങനെയാണ്. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ? അല്ല. ഒന്നിലുണ്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെ പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. ഒന്നിലില്ലാന്ന് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചു, പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ? സോ ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ചത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ, രണ്ടാമത് വരച്ചത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ, മൂന്നാമത് വരച്ചത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയാം? എക്സ് നമുക്കൊരു സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കാം. ഇതാണ് സി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സി, ദിസ് ഇസ് സി. ഇത് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഇത് ജി ഓഫ് എക്സ്, ജി ഓഫ് എക്സ്, ഇത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. So when x approaches c, when x approaches c, ഈ വാല്യൂ ഏതാണ്? ഈ വാല്യൂ ഏതാണ്? ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല, എഫ് ഓഫ് സി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് എവിടെ എഫ് ഓഫ് സി അല്ല, എങ്ങനെ എഴുതാം? വെൻ എക്സ് അപ്രോച്ചസ് സി, എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് എഫ് ഓഫ് സി. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദർ ഈസ് നോ ബ്രേക്ക്. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായാലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായാലും ഏത് സൈഡിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് വേണം എടുക്കാം. ഒരു 1/n പോലത്തെ ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞാണ് വരിക, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ വെൻ എക്സ് അപ്രോച്ചസ് സി, then f of x approaches
f of c. So in that case, from both sides, in that case, we say that the limit of the function exists. Okay, that limit is nothing but f of c. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുക, ഈ കേസ് എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ജി ഓഫ് സി എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ഓഫ് സിക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജി ഓഫ് സി പ്ലസ് എന്ന് വിളിച്ചു. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ജി എക്സ് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് സി പ്ലസിലേക്കും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ജി ഓഫ് എക്സ് സിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ഗോസ് ടു ജി ഓഫ് സി. അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. അതേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും പറയാം. എന്താണ്? ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം. എന്താണ്? എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എവിടേക്ക് പോയി? എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എച്ച് ഓഫ് സി വരെ എത്തിയില്ല. ഇതൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഇതൊരു കെ ആയിക്കോട്ടെ. കെ. അപ്പോൾ വെൻ എക്സ് അപ്രോച്ചസ് കെ, എച്ച് ഓഫ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് എച്ച് ഓഫ് കെ മൈനസ്, അതായത് ജസ്റ്റ് എച്ച് ഓഫ് കെക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എച്ച് വാല്യൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് കെയിലും എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയും വരാം. എച്ച് ഓഫ് കെ ഇവിടെ എന്താണ്? 0 ആണ് ഈ കേസിൽ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ച കേസിൽ. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് കെ മൈനസ് എത്തി. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു 0 എത്തി. സോ ഇൻ ദീസ് കേസസ് വി ഹാവ് 3 കേസസ്. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്, റൈറ്റ് ലിമിറ്റ്, ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, അത് 3 സെയിം ആണ്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് സെയിം ആണ് ജിയിൽ. പക്ഷേ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. തേർഡ് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഒന്നുണ്ട്, അതിന് റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റും സെയിം ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ 3 എക്സാമ്പിൾ we usually consider in univariate case. So the same idea can be apply in the multivariate case. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അത് വൈ ആക്സിസിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 0 ആണ്. കൃത്യമായിട്ട് 0 ആണ് അല്ലേ? ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മുതൽ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മുതൽ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നതോറും ഈ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞ് എന്നല്ലേ, ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലോസ് ടു 0. പക്ഷേ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ 0 അല്ല. മനസ്സിലായേ? ഇവിടെയും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് 0 അല്ല. അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയ. സോ a function f from D to Rm, where D is a subset of Rn, then f of x is continuous at A if limit x tends to A, f of x equal to f of A. So ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ഇവിടെ എക്സ് 0 പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വെരി ക്ലോസ് ടു 0 ആണ്. ഓക്കെ, so that means norm of f of x minus f of a less than epsilon. So the formal definition is, given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that norm of f of x minus f of a less than epsilon. അപ്പോൾ ലിമിറ്റിൽ നമ്മൾ എൽ എടുത്തിരുന്നു. കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുമ്പോൾ എൽ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ norm of f of x minus f of a less than or less than epsilon. Whenever norm of x minus a less than delta, instead of norm of x minus a less than delta, we say x belongs to that neighborhood, D intersection n delta of a. So that is the idea of continuity of the multivariable function.